تمام، نحن هلا على الهواء. مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بجلسه جسور التاسعه برياده الاعمال. هذول سلسله لقاءات شهريه بنتعرف من خلالهم على اشخاص رياديين عندهم خبره كثير كبيره نستفيد منها بمواضيع متعلقه برياده الاعمال. خلال جلستنا التاسعه حاليا نحن عم نستضيف رائد أعمال سوري، سوري الأصل. حيكون معنا نديم شهبندر. هو رائد أعمال سوري، عمل مع عدد كبير من الشركات الرائدة مثل جوجل، شركات أعمار. درس نديم بجامعة أندربروك، هي بكلية إدارة الأعمال، وأنهى دراساته العليا بجامعة هارفارد بتخصص الانوفيشن، الابتكار واستدامة الشركات. حصل نديم مؤخرا على الماجستير بريادة الأعمال ومتخصص بريادة الأعمال. خلال هالجلسة حنستضيف كمان مجموعة من الأشخاص اللي حيكونوا موجودين معنا ليلقوا مشاريعهم لنديم، ونديم يقدر يتحاور معهم من خلالها، نتعرف كيف فينا أنا أطور المشروع تبعي، كيف فينا استفيد من الانوفيشن، التكنولوجيا الجديدة الموجودة بالسوق لأقدر أطور البرنامج معي. معنا كمان يمانة زيدان، عضو ببرنامج جسور ريادة الأعمال. عمار هو أحد الشباب الرياديين السوريين اللي كمان حيعرفنا عن حاله. بالبداية قبل ما نبلش الجلسة حابب نديم أعطيك الميكروفون، تعرفنا أكثر عن حالك. وصفي كان كثير بسيط، كثير موجز. نحن حاكين كثير من قبل وبعرف كثير شغلات كانت تشتغل عليهم. إذا تحب تعرفنا أكثر عن حالك قبل ما نبتدي الجلسة بشكل رسمي، تفضل. أكيد، بس أنا راح أحكي باللغة الإنجليزية لأن في كثير مفردات إنه بس أحكي عن البيتش أو بدها تنحكى باللغة الإنجليزية، ما بعرف بالضبط شو بالعربي. ما في أي مشكلة. من عندكم. Okay, هلا to give a brief introduction, I've started my journey and I'm أصل حلب من حلب. I started my journey here in Dubai. I worked in the retail industry. I worked in property development. And later on, I moved to Hong Kong, London, Boston, California, France, and now back to Dubai. Throughout that journey, I worked in technology, I worked in consumer goods, commodity exchange, and airline services, and now I'm working within the energy sector. Now, in terms of education, Ahmed did give a brief idea about what I'm studying, but the thing that prompted me from moving from business to innovation management was when I started realizing in Dubai, let's say in 2013, I started realizing that industries are blurring. Everything is being completely disrupted by innovation. Business models are taking a turn into something completely different, complete integration, horizontal and vertical. I decided to drop everything and pursue an education innovation management to try to enter the entrepreneurship and startup world. I spent some time in Silicon Valley. I worked on a startup, which failed, but it was a good experience. And then I decided to do my MBA. I wanted to get further education in entrepreneurship, and that's when I moved to France and I did my MBA there. And that's when I did my project with Google, and then worked with Amadeus Airline Services. And then when I completed my MBA, I decided that I wanted to do something with strategy consulting, but I did not want to exit the startup world. I wanted to remain within the startup world. So I wanted to find an interesting industry that combined somehow both. And honestly, within the top industries that is today being fully disrupted by technology is energy. So we're moving from a conventional energy production of fossil fuels into renewables, smart cities, smart grids, something that's completely different. And so one of the leading companies in the world with 100+ years in energy production is RWE in Germany. And recently, 2 years ago, a new company that was a subsidiary of RWE that started, it's called Innogy. Innogy is specialized in renewables, networks, retails, but just basically of smart energy production, like the smart, innovative face of energy. All right, and so Energy, yeah, because they're thought leader in the industry of energy, they have consulting practices in different areas in Boston, London, Germany, Dubai, and I joined their Dubai office. Now in Dubai, they have innovation hubs in Silicon Valley and also all around Europe, Netherlands, Germany, and here in Dubai, we're working in the venture side. So right now, this whole introduction is to give briefly what I'm doing right now. Right now, I'm on the other end of the spectrum. I'm working on venture side.
So right now I'm the guy that sits behind the desk and like simply listens to entrepreneurs pitch and decides whether this pitch is good enough, it's disruptive, there's an idea behind the startup. All right, but at the same time, when I get bored of ventures, I move to consulting because that's what Energy in Dubai does. Because one of our shareholders is Dubai Electricity and Water Authority and NOG Germany. So we're always between consulting and ventures. So sometimes we take projects in energy for Oman, for Abu Dhabi, for Saudi Arabia. So like right now, Saudi Arabia is building a new plant that is solar based. So we're doing the consulting for that because we have the expertise from Germany. So I work on such projects, and I also work on projects and innovation projects to do with smart poles, smart city, smart homes. So the new disruptive phase of energy, let's say, that it combines big data and whatnot. So yeah, so simply we moved from you sit in your house, you use electricity, you pay the bill end of the month, into a system that is you generate your own electricity via your PV panels on your roof. And if you generate excess energy, you sell it to your neighbor and you get paid via blockchain. So this is where we're moving. All right. And it's interesting to see that this whole industry is undergoing a major shift. That's why I wanted to be part of it, because it's highly interesting. Yeah. So that's just basically an introduction about my past and what I'm doing right now, and a little bit about the energy sector. If we have any entrepreneurs interested in that industry, it's highly attractive right now. تمام ممتاز. شكرا كثير على الانترودكشنز. بصراحة الانترودكشن فتحت ابواب كثير لمجموعه كثير كبيره من الاسئله اللي اكيد من ضمنها واهم الابديت التكنولوجيز حاليا موجوده، كيف الواحد ممكن يسوي pitching that actually take us to the top accelerator programs, top investors, top incubators وغيره من المواضيع. انا بعرف كان في like a brief like deep dive conversations you wanted to lead عن الموضوع. So I think now it's a great time to start with it. بعدين حناخذ أسئلة من الأشخاص اللي كانوا بالأصل حاطين أسئلتهم من قبل، أو أي سؤال بالنسبة للأشخاص اللي عم يتابعونا هلا ممكن يضيفوه على اليوتيوب channel. Okay, so أبلش أحكي عن pitching. You want to talk more about pitching? Because yes. I didn't get it. I thought you wanted energy or move to pitching. Anything you would like to start with. So absolutely. Okay. So if you energy, and then we can have the pitching. Yes. Okay. To give you just an idea of where it is right now, the industry in energy right now, because blockchain is everywhere. So all, let's say, components or all the factors of the value chain in the energy sector is interested in blockchain. How we can have a different transaction based on blockchain. We're looking at autonomous driving, e-vehicle, e-wallet for your vehicle, so that your vehicle can be an independent entity. So that's where the industry is heading, more towards social economy, PV generation, independent PV generation. So it's highly interesting. There's a lot of startups right now, a lot of entrepreneurs thinking of the future. We know right now Tesla and multiple companies are developing autonomous cars and autonomous driving cars. We know that leading utility providers such as NOG or RWE in Europe are looking into a new ecosystem of, let's say, a blockchain-backed transaction system. So how they can integrate it through new platforms, new open API solutions. So right now, this is a really interesting domain for entrepreneurs all over the world. Yeah. And honestly, to also add to that, like recently I'm evaluating an investment in one of the startups that started in Techstars. It's a home energy monitoring device. They're currently based in London, and they're getting traction from VCs all over the world, being a really highly interesting industry. Now, to talk about pitching. Pitching is a completely different thing. Pitching, I'm not sure how much you guys covered pitching. Did you cover pitching at all in your sessions previously? Did you talk about it?
هلا كان في مجموعة speakers. Most of them some of them كانوا investors، وخلال هدول الجلسات الانفسترز كانوا عم بيحكوا أكثر عن what do they look هن حسب رأيهم الشخصي لما يشوفوا شيء ستارت اب، شو المواضيع الأساسية. فكمان حابب اخذ الموضوع من جهة مو بس investors، من جهة organizations مثل accelerators أو incubators. شو الشيء الأساسي لما واحد يعمل presentation بتركز عليهم من هي الناحية لياخذ الacceptance. How to master the great pitching or how you can take it from there. Okay. So I do have some experience in startups. I led 2 startups, and like I was an entrepreneur twice. Once it failed, the first time it failed, now it's ongoing. My experience in pitching was derived from spending time with thought leaders in pitching. So I've spent some time with an author of one of the most highly recognized books in pitching. I heard a lot of pitches. I've attended a couple of Tech Truck Disrupt. So that the ideas that I have, the research that I have about pitching was made for me, but I'm sharing it for you. But I just want to make sure that for people to understand that my word is not the last word. It's always good to take other people's opinion, because my information is highly subjective to what I understood, what I learned, what I saw. And right now I'm applying that in VC, and I realize that multiple VCs that I meet have the same understanding of pitching. All right, so I'm just going to give rules of how a great pitch should look like. But of course, I believe like listeners should also check with other VCs. I mean, not VCs specifically, read more about it, watch more pitches, because the more pitches you watch and hear, the better you get at it. All right, so to talk a little bit about pitching. So pitching is basically your oral presentation backed by slides and decks. So that's even if you were at a VC office, or if you were in a conference, or let's say in an accelerator, you're talking about your product. It's a combination of what you're saying, orally speaking about your pitching, and your decks. All right, but it's also really important to understand that the decks complement your oral pitch, not vice versa. Do not create your decks and then create the pitch after. Create your pitch first, and then somehow design your decks according to your pitch after. All right, so a good average of a pitch is 5 to 7 minutes. Here we're talking about the first pitch. We're not talking about due diligence or anything else. It's the first time you're talking about your idea. Now, usually VCs will ask questions about your financial model and whatnot, and that will extend the session to 30 minutes, 1 hour, depending on how interested they are. But you have to always put in mind that 5 to 7 minutes is your ideal time for pitching. All right. Now I'll talk a little bit about the decks, the slides. It's also really important to know how to design the slides. The slides should be designed in a way where you have one message per slide. And a metric that I used previously, and a lot of VCs also they like, is the fact that, okay, Vinod Khosla, which is he's a known VC. I'm pretty sure you heard of him, Ahmed, co-founder of Sun Microsystems. He has a process that he does. When he calls entrepreneurs in, he puts the slides up, and he allows 5 seconds for each deck. All right, and then he shuts down the computer, and he asks anyone in the room, what did you understand from this deck? So it's 5 seconds per slide. All right, so this is interesting for us to know, because you have to convey your message within 5 seconds. And let's say the average person can understand 3 to 4 words per second. So here you're having a total of 15 words maximum. That's how many words your slide should contain. All right, and the number one pitch that won multiple awards was Tech Truck Disrupt 13. Their slides were just images. It was just simple images, and they conveyed the message through images. All right, so it's always good to know that you need to include less words, more images. You need to talk. All right, because somehow images help us understand the message better than words. You know, they flow through like a neural circuitry that just makes it easier. Words are really complicated and can be interpreted in different ways. All right, so just general information about pitching, how your decks should look like. Now, on multiple books that I read, and I also saw that 90% of the funded pitches have a sequence. So they always start with a problem, and then they provide the solution,
and then they provide the core competencies, which is the market and let's say the business. All right, or sorry, the capturing market. So they start with the problem, the solution, and then the capturing market. So that's always an interesting sequence. And when you say problem, you need to highlight a problem that can relate to your audience. So you have two different types. Your product could be either an existing product that you're just doing it in a different way. You're either faster, easier, or cheaper, or you have a disruptive technology and you have a new market space. If you have an existing product, it's always good to highlight the problem that is in the current market. You know, so if you're doing product X better than your competitors, start by talking about the problem with your competitors. I mean, 10% of the new ideas that are pitched, 10% of the pitches and the products being pitched are disruptive products. If you're talking about disruptive products, then you don't talk about a problem because there's no problem that exists. It's a disruptive product. You talk about the trends, all right? And that's the famous Steve Jobs iPod presentation. When he was talking about the iPod, he highlighted social trends, financial trends, and I think technology trends. And then he introduced the iPod. All right, so you start with the problem. If you don't have a problem, you talk about trends. All right, you have to frame your problem in a way that maximizes visibility for your audience, so they understand exactly what is your problem, what are you trying to address. Statement should be 30 to 90 seconds. If your problem is easy to understand, you go with 30 seconds. If people can relate to it easily, 30 seconds. But if it's a bit difficult, you need to explain the technology behind, like the issue behind your problem. It's not easily relatable, then it's more of 90 seconds. You know, but that's the average. You know, that's the average, and that's taken by thought leaders in Silicon Valley. 30 to 90 seconds. If you talk more than 90 seconds about your problem, it just becomes boring and you don't know what you're doing. If you talk 30 seconds and I can understand what the problem is, that's perfect. So after you address the problem, you start talking about the solution. All right, that's usually the second most important aspect, the second most important step in the pitch. The solution should be simple. It should be easy to understand. It shouldn't be complicated. It should be something that I can understand even if I'm not tech savvy. Because, okay, a lot of VCs at TechCrunch or wherever do have background knowledge in software engineering. But the problem you find is a lot of people will stand and pitch, and when they're talking about systems and open API and complicated data layers, the audience just is not in touch with what they're saying. And they don't understand exactly what is the problem and how your solution is helping the problem. You know, one of the most complicated platforms in the world is YouTube, and the way they define the solution is that YouTube provides you a platform that creates, connects, and allows you to view videos from around the world. I mean, that's as simple as it gets. Right? So the solution should just be simple, should be straight to the point, should be understandable. It should be also relatable. I can understand that this is a solution that I might actually use. It might help me. All right, and if there is a demo, demos are always helpful, you know. But a lot of times, the pitch, I mean, the startup is still within their alpha phase. They don't have a better version of their product. If they have a demo is always helpful, you know. But also always refer to the demo as well from a hypothetical user. So this is the problem and solution. I mean, does anyone have any questions? Because these are the most important components of a pitch. This is the start. This is how you start with your elevator pitch, and then you talk about the problem and then the solution. So does anyone have any questions? Anything they want me to clarify further? هلا بظن حيكون في عنا كمان questions. هلا بالاصل صار في مجموعة أسئلة، بس حخليهم كمان شوي. خلال هاي الجلسة كمان سوينا شغلة جديدة، هي لأول مرة بنعملها. حيكون في مثل لايف براكتس للبرزنتيشن. فمعنا بالجلسة عمار اللي هو ريادي أعمال سوري دمشق، عم يشتغل على مشروعه. ففكرنا إنه نحن نجيب مجموعة رياديين يلقوا الفكرة اللي هن عندهم إياها بشكل مباشر، ومن خلال النقاش حيكون بينك وبين عمار كيف ممكن يساوي برزنتيشن كثير أشخاص حدا يبدأ تتعلم أكثر عن العرض. أنت لسه عم تسمعنا حاليا؟
يشد. طب قبل ايوه ما نشوف. انا سمعانك احمد. ممتاز كثير منيح. طب تعرفنا اكثر عمار عن حالك بالبدايه، بعدين تعرفنا اكثر عن الشركه تبعك. طيب. تخيل هلا في قدامك انفستر انكوبيترز، انت عندك برزنتيشن بيتشنج للستارت اب تبعك وعم تلقي الفكره تبعك، ومن خلال بعدين اللي ممكن يساعدنا باعطاء ملاحظات، الشغلات الايجابيه والشغلات السلبيه، نقدر كلياتنا نقدر نتعلم من هذا الموضوع. طيب تفضل. طيب انا عمار لقيس، انا مهندس. انا بشتغل باداره النظم وبهندسه البرمجيات، خريج جامعه دمشق، قسم الذكاء الصنعي. راح فوت دغري بمشروعي، احكي شوي عن مشروعي. فمشروعنا هو مشروع صفوف. من خلال تجربتنا نحن كشباب كطلاب، لاحظنا انه المدرب اللي بده يعطي ورشه لما بده يبلش باعطاء ورشه بيعاني بالاعلان عنها او بالتنسيق مع الطلاب. لهيك بيلجأ بالعاده للمعاهد اللي بتاخذ نسبه كبيره، ومو دائما بتقدر توصل للشريحه المناسبه من الطلاب. وبعد ما سالنا عده اساتذه لقينا انه عندهم نفس المشكله. فالحل اللي اقترحناه انه يكون في منصه ويب اللي هي الصفوف، بيقدر من خلال الاستاذ يعلن عن الورشه اللي بده يعملها، ونحن بنوصله مع الطلاب المناسبين، ومنسق الامور اللوجستيه سواء من المكان المناسب للورشه او مستلزمات الورشه. ربح صفوف راح يجي من خلال نسبه من الربح اللي راح يجي للاستاذ. هي هذا كان مشروعي. اوكي. لا منيح، انت بالبدايه حكيت عن المشكله مهمه، شرحت شو المشكله، شو المعاناه. بس يفضل اذا بتحكي اكثر شوي عن المشكله، يعني مثلا تشرحها بطريقه مثلا اطول، تحكي اكثر عن كذا نسبه، مثلا كذا شغله وصلت لهالمشكله. يعني بدل ما بس تحكي المشكله مباشره، تحكي على كذا كومبوننت او كذا. احمد معنا؟ طيب. احمد هلا هون بهالنقاط تبع انه الشرح الاكبر، كان ممكن انا كان بفكري انه ممكن كان حط ارقام ربما. الرقم منيح، يعني بيفضل بالبيتش او اول مره عم تحكي عن المنتج، تحط رقم واحد. لازم يكون في رقم. الرقم بيعطي مثل انه مثل بيعطيني انا كمستمع، بخليني احس انه انت عملت بحث وعرفان عن شو عم تحكي. بس يفضل تحط الرقم بالجزء الثاني من البيتش. يعني بالبيتش بداية اول شيء حكيت عن المشكله، حكيت كيف المنتج تبعك بيحل هالمشكله. يفضل بعدين تحكي عن السوق للمنتج تبعك. شو حجم السوق؟ يعني انت مثلا كم منظمه بتعرف عم تعاني من هالمشكله؟ كم منظمه هن بالاهدافك انك توصل لهم، مثلا باول سنه، باول سنتين، باول 5 سنين؟ عرفت شلون؟ وبعدين تحكي شوي عن اذا في حدا بالسوق فكر بهالمشروع قبل هالمره ولا لا، واذا في حدا فكر بالمشروع قبل هالمره ليش انت احسن منه. تمام. عرفت كيف؟ هدول الشغلات بتفيد. يعني بس تحط هالوقت بتحكي عن حجم السوق، فينك تحط رقم. الرقم هون بيخلينا نحس انه اوكي هذا فهمان شو عم بحكي، عرفان عامل بحث تبعه، عرفان حجم السوق، عرفان كم مشترك، كم مستخدم عنده. بهالطريقه بنحسن نتصور انه كيف المنتج بيكون بتنسق بالسوق اللي انت عم تحكي فيه. عرفت شلون؟ وهي يفضل بس تذكرها. وبعدين يعني اذا بدك تحكي حديث مطول، هو لازم يكون 5 دقائق. يعني لسه انا بعرف انه حكيت بس لحوالي دقيقتين، فاذا تكمل ل5 دقائق بتحكي عن الطريقه اللي انت بدك تتجه فيها على المنظمات. يعني ايش الخطوات اللي رح تعملها بالضبط لحتى تجيب مثل مبايعه من طرفهم. تمام. عرفت كيف؟
وبعدين كمان تذكر انه يعني بالاخير هي طبعا يعني اذا طولنا 5 دقائق بالاخير لازم تذكر انه انت الخطوات اللي راح تعملها لتوصل للهدف تبعك. لان المستثمر اذا ما شاف عندك هدف بشوفها صعبه انه يستثمر بشيء. انت مثلا طالب مبلغ، لنفرض انه $200,000 بدك مبلغ للمشروع. ليش ال $200,000؟ يعني يفضل بس تحكي مثلا انه نحن هلا بمرحله الاعداد للمنتج، ومتوقعين خلال 6 اشهر نحن بحاجه للمصاري مشان نكمل الاعداد تبع المنتج، وخلال 6 اشهر نطلق المنتج على السوق. عندنا حاليا زبون او زبونين، مستخدم او مستخدمين مهتمين في المنتج. يعني هون تعطي رقم او تعطي معلومات عن انت شلون بدك، انه فكرت بهالامور، حكيت مع ناس، عملت البحث تبعك. هون يعني بفضل انه المستثمر يعرف انه المبلغ اللي هو عم بيحطه بالشركه عم بيروح لاشياء مفيده. يعني انت عملت دراسه لهالشيء واكتشفت انه انت مثلا لحتى المنتج تبعك يعمل مثل بسميه نحن برودكت رول اوت، لازم يكون انه بحاجه انت لهالمبلغ. يعني تحكي شوي عن شيء اسمه المايلستونز. مايلستونز هو انه الخطوات او الاهداف تبع كل خطوه، عرفت كيف؟ وبعدين انه مشان نحسن نحن نوصله بالهدف تبعك. يا مانا معنا انت؟ بظن الميكروفون تبعك ميوت. اوكي. بظن انك ذكرت نقطة انه مهم كتير وقت عم نحكي عن فكرة معنا نذكر شوية ارقام لها علاقة بالماركت اللي نحن مستهدفينه الى اخره. فهذا الشيء بيتطلب انه نحن نكون عاملين مثل ماركت اسسمنت لنحن نعرف عدد المستخدمين والى اخره. هلا حاليا بنشوف مشكلة انه رواد الاعمال اللي لسه عم يبلشوا جديد ما بيكون عندهم خبرة السوق، أو ما بيكونوا قادرين إنه يعملوا هذا الأسسمنت، أو بالتالي بيكون بكلفهم تكاليف مختلفة، وخصوصا إذا كانوا موجودين بمنطقة مثل سوريا. ف إنه هن يحطوا مثل estimated numbers أو لا، لازم هن يحطوا أرقام هن أكيد متأكدين فيها، وإذا ما عندهم أرقام مؤكدة بالتالي من الأفضل إنه ما يذكروا أرقام مرتبطة بالفكرة تبعهم. لا، ما في مستثمر بتوقع ارقام تكون مفصله ودقيقه. لانه انتم وقت عم تحكوا المشروع عم تحكوا لسه بمرحله البدايه. يعني عندكم في شيء اسمه فوركاست. هالشيء اللي انتم بتطلعوا عليه، يعني انتم متوقعين خلال سنه يكون عندنا هالعدد من المستخدمين، بس وقت تعملوا فوركاست ريفينيو تكتبوا المبرر ليش نحن متوقعين يكون عندنا 1000 مستخدم. لان نحن منتجنا هو الوحيد في السوق، ما في عندنا ما في منتج ثاني بالسوق حاليا بيقدم مواصفات اللي نحن بنقدمها. هو هي النقطة. بس لازم إذا هو بده يكون في رقم، وهالرقم ما بيكون دقيق، بيكون مبني على شيء اسمه assumptions. والassumptions بس لازم تكون يعني مترجمة، إنه أنا عملت هالassumptions لأني متوقع هذا الشيء. يعني يكون في سبب وراء الاسامبشن. يعني هذا في شيء مثلا بالبزنس الفنتشرز المستثمرين بيطلعوا على شيء اسمه ماركت سايز وحجم السوق. حجم السوق ما بيكون مدقق، بيكون بشكل عام نحن نتوقع هيك رح نجيب السنه الاولى، هيك رح نجيب السنه الثانيه، هيك رح نجيب السنه الثالثه، لاني عملنا دراسه والدراسه مبنيه على هالاسس، وهالاسس نحن درسناها وتوقعنا انه هيك رح يكون في الاجابه من السوق. هلا في نقطة تانية ذكرتها إنه لازم يكون الأرقام مبنية على سبب، مثل إنه منافس الفلاني ما عنده هذا الموضوع، فهو بالتالي كمان لازم يكون عامل مثل اسسمنت ليعرف شو هن المنافسين اللي موجودين معه بالسوق، وشو الشيء اللي بيميزه عن هدول المنافسين. هلا هون احيانا كثير بنسال اسئله انه انا مالي عرفان شلون اعمل هذه الاسسمنت، او مالي لهلا قدران اكتشف شو هي الميزه التنافسيه تبع المشروع تبعي. هلا اوكي هون بنقول انه المشروع فكرته ما كثير ناضجه، بس شلون فينا نساعدهم لهن يصلوا لمرحله يكونوا عارفين اكثر عن مشروعهم وعن هدول التفاصيل. الماركت سايز او حجم السوق، هذا سؤال انه كل، حتى مو بس بالستارت اب، حتى بالكونسلتنج، يعني بالاستشاره شركات اداريه عليا. يعني نحن مثلا بنعمل كسينيور استراتيجي مانجر بماكنزي مثلا، وقت بيعمل ماركت سايزنج، ماركت سايز
نبني الاسامبشنز، بس الاسامبشنز بتكون متوقعه. يعني مثلا اذا انت بتقولي لي انه انا مثلا بدي منتج لنفرض مثلا سوفت وير لتحسين برنامج الطلاب في المدارس الحكوميه، ماشي؟ اذا بتقولي لي هو البرنامج تبعي، يعني مباشره مثلا انه مثلا بالسوق اللي انت عم تستهدفيه لاول فتره، نفرض بدمشق كم مدرسه حكوميه فيه؟ بالنسبه كم مدرسه حكوميه، ثاني شغله نحسن نطلع عليها مثلا انه عدد المدارس اللي عندهم انفراستراكشر او عندهم مثلا اجهزه كمبيوتر بيحسنوا يستخدموا هالبرنامج. بناء على هذا الشيء فينك تفصلي انه انا ممكن انه راح انزل برنامجي اول فتره ب 100 مدرسه، وهال 100 مدرسه كلهم عندهم اجهزه جاهزين لحتى يستقبلوا هالتقنيه. بلشي من هون، وبناء على هذا الشيء بتبني. بعرف المشكله بسوريا ما في احصاءات دقيقه. المشكله انه بكل بلد حتى واحد يحسن يعمل دراسه لازم يجي احصاءات، يعرف مثلا كم الدخل، معدل الدخل، هالقصص هاي ما هي موجوده بسوريا. بس مشان هيك المستثمرين بيعرفوا انه هي فكره، انه ارقام اللي انت حاططيها فكره، ما هي ارقام دقيقه. بس هل يعني مثلا قريبه للهدف ولا بعيده كثير؟ يعني اذا بتقولي لي في عندي مثلا انا 300 مدرسه حكوميه، انا بتوقع ابيع المنتج تبعي ل 250 مدرسه، لان كلهم عندهم مثلا، بقول لك ما فكرتي بالتقنيه، هل عندهم تقنيه جاهزه ليستقبلوا هالابلكيشن مثلا؟ هي بالماركت سايزنج بعرف انه لاني ما في statistics، ما في معايير بسوريا، صعبه شوي، بس بتوصلي لاقرب هدف ممكن بناء على assumptions، بس assumption ماخوذه من يعني backed باسس. تمام. هلا كمان نقطة ثانية خبرتنا انه اذا كان عندك ديمو او سبق وانت اطلقت المشروع وعندك نتائج، فحلو انك انت تذكرها وقت تعمل تطلق الفكرة تبعك. هلا في حال ما كان في ديمو المشروع ولا كان في نتائج سابقة، قديش هذا الشيء بيأثر على فرصة هذا الشخص مع الانفستر اللي هو عم يخبره على فكرته؟ كثير بيأثر، لاني بتعرفي كل الانفسترز الفي سيز عندهم هدف واحد: low risk high returns. يعني low risk و high returns. إذا كان المنتج بالالفا فيز، يعني بالفيز تبع انه بس فكره، ما نعمل له بيتا، ما في بروتوتايب، ما في ديمو، صعب كثير. لازم تكون تقنيه يعني disruptive، لازم تكون تقنيه انه غير، ولازم المستثمر يكون مؤمن باللي انت عم تحكي. لذلك هلا هون عمار عمل شغله منيحه، انه حكى القصه دائما بتفيد. يعني في شيء اسمه emotional component، اذا بتضيفي emotional component على البيتش بيفيد كثير. واذا حكى لسه قصه شخصيه، اذا ضاف عليها شيء شخصي بتكون افضل. هيك يبلش، يعني الطريقه اللي بلش فيها كانت منيحه، بس يكمل على الجو تو ماركت استراتيجي، انه كيف بده يطلق المنتج على السوق، الماركت سايزنج، استيميشن الماركت سايزنج، يحكي عن مثلا الريفينيو موديل. ما حكى شيء عنه. الريفينيو موديل هو انه كيف بده يحصل على المصاري، شو الطريقه، هل هي مثلا سبسكريبشن بيس ولا انه تايم بيمنت، ولا كيف الطرق اللي راح يحصل فيها على الارباح. في هدول كومبوننتس. مثلا هو ما حكى عن المايلستونز اللي بده مصاري مشانها. مثلا عندي خلال 6 اشهر بدي اطلق المنتج، بدي هالمايلستون بحاجه انا مثلا مبلغ $100,000 مشان اوصل لهالهدف. لازم هي يحكي عنها. لازم يحكي عن الجو تو ماركت ستراتيجي شوي، انه نحن رح نطلق المنتج بكذا كذا مدارس، راح تكون هي الطريقه رح نحصل فيها على الارباح، اللي هو الريفينيو موديل. تارجت الهدف اللي هو بيريد يحصل عليه في السوق اللي بيوصل له بالبدايه. يعني اذا عم نحكي دمشق، شو الهدف، شو الماركت سايز تبع دمشق، يحكي شوي عنه للمستثمر، بالذات اذا المستثمر هو من سوريا. والكور كومبتنسي، الفيتشر، الكور كومبتنسي شغله كثير مهمه دائما، اللي هي انه انا مثلا انا افضل من غيري لاني انا كذا كذا كذا، او اذا انا اول واحد بالسوق ما في حدا قبلي، انا رح اعمل فاونديشن لهالبرودكت. يعني رح اكون الاول، رح اكون شيء اسمه early adopter، رح اكون الاول بالسوق.
يعني هلا هالاشياء اذا حكى فيها بتفيد كثير بالاخير. يعني هو معه 5 ل 7 دقائق، هو بس حكى دقيقتين بعد انه يكمل على هالنقاط. ودائما داتا، 1 داتا بوينت، اقل شيء 1 داتا بوينت. مثلا انا بعرف عن 2000 مستخدم بسوريا، رقم لازم على الاقل رقم واحد. الرقم بيعطي credibility، بيعطي انه مثل ثقه انه هذا الشخص عم بيحكي شيء انه عارفان شو عم بيحكي. تمام. هلا في نقطة حكيت عنها إنه هو عم يلقي شخص الفكرة يخبر الانفستر هو شلون رح يجيب الربح أو شلون رح يجيب المصاري. هلا في كثير كبيرة من الرواد يلي بالشام دائما بتكون مشاريعهم ما لها ربحية، يعني بتكون هي هدفها اجتماعي، مثل إنه يعملوا كورسات capacity building أو initiatives أو whatever. فهون بيكون في مشكلة إنه هو رايح عن شخص بده دعم منه أو بده سبونسرشيب، بس هو ما بيقدر لا يجيب له ربح ولا يعرف شلون يجيب هدول الأرباح، يعني هو ما عنده خطة ليجيبهم. فأنت بوجهة نظرك شو الأمور اللي من المفروض يركز عليها لتكون فرصته أكبر مع هذا الشخص، بما إنه هو مشروع ما بيجيب ربح؟ طبعا المستثمر راح يروح عليه او سبونسر راح يكون نون بروفيت، او مثل سواء كان يو ان او في حتى كثير فاندنج هاوسز انه بيكونوا نون بروفيت. على فاندنج لهالمشروع لازم تكون بظن لحتى يربح عن غيره لازم يكون يحط اكثر بيرسونال ماتيريال، يحط اكثر بيرسونال ماتيريال. ستوري تيلينج دائما منيح. الستوري تيلينج واحد يحكي قصه مثلا هو معاني فيها. طبعا ما هي قصه تطول 5 دقائق 10 دقائق وين بصير الموضوع ممل وبصير انه مثل شفقه، لا بس انه قصه تحكي ملخص مده دقيقتين. مثلا انا كنت من الناس اللي عانوا كذا كذا كذا. عرفت كيف؟ كل ما كثر انه كل ما كانت القصه اقوى كل ما كان افضل. لذلك انه القصه لازم يتدرب عليها، لازم يفكر فيها منيح. القصه هي بتعطي التاثير الاول. في هيك حال اذا نون بروفيت اورجانيزيشن القصه. تمام. في عندنا مجموعة أسئلة كمان هي أسئلة أونلاين على الشات. عم تقول إنه وقت أنا بسوي البرزنتيشنز هل أنا ركز على الصورة الكبيرة ولا أنا شايف الشركة ممكن تروح بالمستقبل، أو ممكن نركز على الشورت تيرمز 6 شهور نحن شو ممكن نعمل ريفينيو، شو ممكن نعمل سيلز خلال فترة قصيرة. كيف بقدر أوازن بين البيج بيكتشر والسمول بيكتشر؟ ولا في فكره بس واحد لازم يعرف انه ال VCs they take a couple of models into account. أول شيء the 12-month revenue then the 5-year revenue. ليش 5 year؟ because VC ما بيعمل أرباح. بيعمل أرباح بس if the company goes IPO. If the company either goes IPO ولا الشركة بعد إنه يا راحت IPO يا next funding round somebody bought the equity. So كثير مهم ال VC بيطلع على ال 5 year وال 12 month. هدول الأشياء الماتريكس المهمة. حتى بال VC capital model ال financial calculation you take the terminal value which is 5 years and 12 months. So في short term 12 months and long term is 5 years, not longer than 5 years. ما في VC بيطلع على شركة أكثر من 5 سنين للinvestment. فلازم يحكي عن big picture to a certain extent بس يركز أكثر على الخطوات الأولية رح يتبعها لحتى يوصل للbig picture. فمثلا أنا I have a plan to target this market which is valued at $2 million, and I hope that after I target this market, I expand into similar market components to reach a target of, I don't know, you can 50 million is too much, but like something that has value. But remember, بالpitch ما في due diligence. You're just saying numbers. When you present the due diligence بعدين in the second meeting, لازم هالnumbers يكونوا backed by factual information. ما بس واحد يقول 50 مليون ل5 سنين بدون أي backed up information على forecast increase. عرفت كيف؟ يعني بظن ما بعرف إذا هي جاوبت على سؤالك. بظن جوابك هو كافي. في حال كان لا فممكن الشخص نفسه يضيف لنا كومنتس أكثر على هذا الموضوع. هو كمان السؤال تكرر أكثر اللي هو بين البيتش ديك والبزنس بلان. أيمتى أنا بقدم البزنس بلان كومبليت كبزنس بلان البزنس اللي عم بشتغل عليه وفرقها عن البرزنتيشن.
really depends, Ahmed. It's not a set in stone procedure. Some VCs ask for the business plan. Some VCs ask for the elevator pitch, or they hear you from outside. أفضل is elevator pitch before business plan. يعني it happened a lot. مثلا I heard about this company. هي الكومباني اللي طلعت من عندكم من Techstars. They're in London. I called them. I'm like, what does your product do? أعطوني elevator pitch. I invited them over. They gave me their pitch before the business plan, because the business plan has a lot of details about financial models and their go-to-market strategy. I'd rather hear it to understand the credibility. And when someone tells you I have this product, I have مثلا for them it was let's say monitoring device. Okay, that's something big. Come to me, present it. If in the presentation within 7 minutes I'm able to understand and trust the credibility of what they're saying, if it's good, then I'll spend half an hour on the business plan. But some VCs and most VCs ask for the business plan before. You submit your business plan. حتى في Y Combinator مثلا when they want to incubate people, they ask for a video, a 1-minute video of the team. So كل VC عنده different مثلا regulations on how you should submit. Some people just tell you it's up to you. You can submit whatever you want. Some people have a strict business plan with a strict model. Some people have a business plan requirement without a strict model, and some VCs have asked you to come pitch. You start with your pitch. But if you're if you get invited to an accelerator, then pitch. There's no business plan here. It's just a pitch. Pitch. Then, if they're interested, it's a business plan. And usually, it's really important to understand that 80% of the decision is made throughout the pitch. The business plan is really important, but 80% of the decision is made during the pitch. And that's a metric that is checked. Like in Tech Truck this Trump, for example, they take the decision. VCs take the decision to invest in what's the amount during the pitch, and that usually happens. You know, so I'd say there isn't a simple answer. It just depends on what your investor is asking for. أكيد العمل الشخصي والانطباعي اللي ممكن واحد يتركه بيلعب كتير دور بينه وبين الانفستر أو الأكسلريتور اللي تقبله. كمان في مجموعة أسئلة بعرف هذا حيكون تفاصيله كثير كبيرة، فممكن نركز على النقاط الأساسية. البزنس بلان شو ممكن تتضمن؟ هدول few bullet points. أكيد بزنس بلان حتختلف من ستارت اب لستارت اب حسب البزنس تبعهم، بس إذا نحكي على الشيء الأساسي شو ممكن تتضمنه؟ هذا كان من كمان الأسئلة المتكررة. كثير شغلات. Number one would be your customer acquisition strategy. انت كيف تجيب customers? What's your strategy? Your go-to-market strategy in general. Your sales forecast, of course, your financial models, including your balance sheet. I mean, your predicted income statement to a certain extent to what you can cover. What I'd say as well. So the market size, your potential market size. Your target customer, some information about marketing. This is you segment your market to like specifically I want to target this niche market, and then from there integrate into different markets if you have a plan like this. So talk about your customer segmentation, your customer behavior, purchasing behavior is interesting if you can cover it. Your core competencies, what makes you better than existing customers, than existing competitors. Or whether you're actually you have a disruptive technology. Talk about the trends like I mentioned earlier. So what you say in your pitch in way more detail. All right, that's just basic things I can tell you about. You know, you need to somehow portray your credibility through including CVs of your team, talking about your team, as that's important. Come on, if you have a team that they graduated from top schools in the world and they don't relate to what you're doing, it's useless. Don't mention skills and associations. Well, my CEO is a Harvard associate, if it's not useful. So your CV should be short and it should include how these people relate to this project. X person has 15 years experience in this industry, the same industry you're working with. You're a software engineer who has, so they just want to see how the team complements each other. So it's important to talk about the team, right? Talk as much as you can about the team. Talk a little bit about your story. I'm sorry, I'm just remembering things. I'm not putting them in chronological order, all right? I'm just throwing things out there. But I'm saying these are the most important things. Usually,
for every VC, it's an A team with a B product, not an A product with a B team. Team, team, team. Show your bond in your business plan, show your bond in your pitch, show how you complement each other, because VCs do not invest in products, they invest in teams. You heard that a lot, I'm sure, but it's reality. They want to see how the team can scale the business, how the team can attract customers, create strategies that are market applicable. If you have a team of just engineers, no business mindset, that's a problem. You just have to show how you complement each other and you create one great package that I'm investing in, like VCs are investing in. This is the package I'm investing in, not the product, the team, you know? So talk about the team, the sales strategy, your marketing strategy, your go-to-market strategy, your market size, your customer purchasing habits would be interesting. There's a lot of things you can include in your business plan, but important: team, finance, and your customer acquisition strategy. These are, I'd say, the most important things. شكرا لك كثير. هلا في عنا سؤال ثاني، انه في وقت جيد وقت مو جيد لأنا ألقي فكرتي قدام انفستر. يعني مثلا إذا أنا كنت بمود، شو هي أنسب طريقة لأني أروح لهذا الانفستر وأعرض عليه هاي الفكرة، وشلون فيني انتبه لعامل الوقت اللي أنا بعرض فكرتي فيه قدام الانفستر؟ أنا هذا السؤال ما في له كمان، ما في له جواب معين، بحسب شو وين الانفستر. كثير بيلعب دور جنسية الانفستر، كثير بيلعب دور. يعني if you're talking in Silicon Valley and you meet someone in public, it'd be really helpful if you pitch your idea in 20 seconds. But usually it's via email. That's how you send your business plan, your idea. And don't send 100 pages business plan, because no VC would read it. So maybe just a brief introduction of like, I don't know, 10 sentences maximum about what you're doing. And if the VC is interested, they'll get in touch with you, because there's in the VC world, don't push, because when entrepreneurs push, it's not going to change the mind of the VC. When they see the business plan or the introductory email, let's just say a motivation letter or cover letter. Start with a cover letter in the email and put your contact detail. This is somehow basic, but I'd say if you approach a VC, there are different habits. If you approach a VC in Silicon Valley, if you approach a VC in the innovation hubs in Germany, in Europe, you need to send your business plan as an introduction attached. So that's a cover letter, business plan attached. As if you're talking about a VC in Lebanon, I don't think business plan would help much as a first step. That's, again, I'm not sure. It's better to ask someone who actually has experienced that. But in my opinion, sometimes if you're able to meet a VC on social time without disturbing him or her and pitching your ideas in 20 seconds, sometimes that works. But most of the time, the traditional way is sending an email or participating in an accelerator. Usually participating in an accelerator is the best way to get funded. تمام. هلا حكيت عن فكرة إنه نعرض الفكرة خلال 20 ثانية. هلا يمكن هون لازم نفكر إنه شو أكثر شيء حابب يسمعه الانفستر اللي أنا أحكي له إياه. فإذا أنت حابين نعرف إنه شو أكثر الشغلات اللي الانفسترز بالعادة بيحبوا إنهم يسمعوها، وبالتالي بهدول 20 سكند هو الأفضل إني أحكي عنه. هاي الاليفيتر بيتش هاي ما دائما مستخدمة، بس يفضل دائما اهم شيء عند VC, you have to know something. You're creating value. You're not selling a product. All right? You have to make the investor understand that you're creating value. They're not investing in products or services. So you start by usually talking about your problem. In 20 seconds, if you can summarize your problem and what your solution does, perfect. But then you can say, I don't know, for autonomous driving, the current driving method is harmful and boring and lame. My product creates a smart car. Maybe that's in 20 seconds. I don't know, just something that can portray a problem and a solution. Not introduction on the team. You know, that's, I mean, it depends. If you look at, that's the elevator pitch. Here's the elevator pitch that I saw in general. Problem, solution, my name.
So this is the problem, this is the solution. My name is Nadim, and today I'm going to tell you how my product will disrupt this end. And then they talk about the pitch. They talk more details about the pitch. So maybe in 20 seconds, you can just state a summary of the problem in your name, then solution. Or solution, then name. So it just depends. Because just make sure that people have to understand that it's about creating value. It's not products or services. صحيح. أنا بعرف إنه لسه في كتير أشخاص عندها كتير أسئلة، بس وقت جلستنا بلش ينتهي. قبل ما أنهي حابب أعرف نديم إذا عندك شيء final words you want to give للانتربرينور السوريين اللي بيحضروا الجلسة موجودين. But anyone and everyone can get in touch with me if they need any help, if they want to, even if they want to call Skype session to talk about their pitch. I'm here. I'm always, whatever anyone needs, any kind of help. I'm really honored you guys having this call, and I'm so proud of what you guys are doing. Keep up. If anyone from your teams needs any kind of support, I'm available whenever. شو أفضل طريقة to reach out? Email, LinkedIn. Okay. LinkedIn I think أنت بنفس الاسم يعني نحن شيرنا على YouTube title ولا على page ولا everywhere on LinkedIn as well. So they can use LinkedIn to send more questions. أنا باسمي وباسم كل قائمين بجسور حابين نشكرك نديم على مشاركتك معنا. كمان بدي أشكر عمار لمشاركته بهي الجلسة. كتير شيء ظريف إنه رح يكون عندنا كمان أشخاص رياديين موجودين معنا بالجلسة. شكرا يا مانا لمساعدتك، وإن شاء الله رح نكون معكم كمان بالجلسة القادمة الشهر القادم مجموعة من الأشخاص الرياديين نقدر نستفيد من خبراتهم. شكرا لك كثير نديم على النصائح بالنسبة للبرزنتيشنز والتكنولوجيز والإنرجي. شكرا لك. مع السلامة.